हा जो शेवटची रिएक्शन आहे खूप महत्वाची आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 डिफरंट कंडिशन्स आहे. ओके. आहे तो लेफ्ट साइडला आहे ती बर्च रिडक्शन आणि राईट साइडला आहे ती लिंडलार. ओके. आणि बोथ विल गिव्ह डिफरंट प्रोडक्ट. स्टार्टिंग मटेरियल सेमच आहे पण प्रोडक्ट इज डिफरंट. वन इज ट्रान्स अल्किन आणि वन इज सिस अल्किन. ओके. आणि ट्रान्स का मिळतंय? बिकॉज इन केस ऑफ ट्रान्स देर इज अ रॅडिकल मेकॅनिझम. रॅडिकल मेकॅनिझम मुळे इंटरमिडिएट जो आहे तो ट्रान्सफॉर्म मध्ये जातोय आणि सिस आणि लिंडलार मध्ये तसं होत नाही. लिंडलार मध्ये देर इज नो रॅडिकल मेकॅनिझम. डायरेक्टली both the hydrogens from the surface of palladium are undergoing addition to the triple bond from the same side of the triple bond. So I am getting cis alkene. Okay. तर हे दोन मेकॅनिझम तुमच्या डोक्यामध्ये तुम्ही भक्कम ठेवा कारण हा खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे आणि तो विचारणारच. ओके. Okay, so just remember that's why I kept these 2 example, E alkene आणि Z alkene. Okay, okay. Now we'll move to the next slide आणि next slide मध्ये आहे the reagent is sodium borohydride. Okay, now we cannot speak in Marathi. We have to speak in either Hindi or English. Sodium borohydride, it is well known to everyone. Okay, sodium borohydride is a very important and one of the very important and one of the cheapest, we can say, one of the cheapest reagent, reducing reagent. Okay. आणि why it is important, not only it is cheapest वगैरे, it is why I give more weightage to this reagent because it is developed by one of our okay. So why I'm focusing on this reagent and why I'm focusing on this reagent because you should remember one of the Indian who work in United States as a postdoc. One of the Indian he work under one of the Indian he work under Herbert Brown, H.C. Brown. Okay. If you Google Herbert Brown, you can get thousands of not thousand, millions of link. Okay. Everyone knows Aldrich company. कधी Aldrich नाव ऐकलंय? Aldrich नाव ऐकलंय? Aldrich is one of the top 5 chemical selling company. ओके. सगळे जे केमिकल्स जे मिळतात ना त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्ती सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली और सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाली नॉट इंडियन, इट इज अमेरिकन कंपनी अल्ड्रिच. ओके. सो इट इज अमेरिकन टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है अल्ड्रिच. सो अल्ड्रिच केमिकल, जो अल्ड्रिच केमिकल को जो केमिकल सप्लाई करता है, ऑल दैट केमिकल्स आर कमिंग फ्रॉम हर्बर्ट ब्राउन लैब. ओके. तो हर्बर्ट ब्राउन ने बहुत सारे केमिकल बनाए हैं और उसपे नाम लगाया अल्ड्रिच का एंड अल्ड्रिच सेल. So that reagent is prepared by Herbert Brown. So that's why I'm focusing on this reagent. So it is a mild reducing agent. Okay. हम लोग ने अभी reducing agent बहुत सारे देखे हैं. Okay. But sodium borohydride, it is a very mild and it is a reducing. It is not hydrogenating reagent. Okay. So there is a 2 different. Okay. जब मैं हाइड्रोजन यूज करता हूं इट इज नोन एज हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट एंड मैं जब हाइड्राइड यूज करता हूं, हाइड्राइड मतलब H माइनस. ओके. सो एवरीवन नोज H प्लस इज अ प्रोटॉन. ओके. बट व्हेन आई यूज H माइनस दैट इज नोन एज हाइड्राइड. आहे सगळ्यांना डिफरन्स कळतंय H प्लस आणि H माइनस. So when I say H minus, so in that case that H minus act as a reducing agent. Okay. So wherever you see H minus, those all reagents are reducing agent. Okay. So there are hundreds of reagent, पण तुमच्या सिलेबस मध्ये फक्त 2च आहे. Okay. So there are more than 100 reagent where hydride is there. Okay.
but you have to remember at least two, that is sodium borohydride and the second one is a lithium aluminum hydride. Okay, so sodium borohydride is a mild reducing agent and it reduces the aldehyde and ketones. Okay, तो aldehyde and ketone को reduce करता है. So it cannot reduce other, मतलब it cannot reduce the double bond. Double bond को वो reduce नहीं करता है. Okay, it reduces only carbonyl compound and in special case it reduces the nitrogen double bond. Okay. So first I will focus on the carbonyl. So you can just check here. So you can see here there is a carbonyl group is there, CO. So that carbonyl is nothing but a whole. Any question? Sir, nitrogen double bond sir बोला आप. हाँ मैं आता हूँ. हाँ. Hello. हाँ राहुल आता हूँ मैं. First we will focus on the carbonyl. So you can see here there is a carbonyl and also there is one more carbonyl here. Okay. So there are two carbonyl. One is a keto carbonyl and the other one is a ester carbonyl. सगळ्यांना keto carbonyl and ester carbonyl माहिती आहे का? Carbonyl is nothing but okay, this is your carbonyl. Okay, so this is a keto carbonyl. And when I say the ester carbonyl, so ester मतलब यहाँ पे तुम्हारा so it will give you the idea कि what I want to say. ये तुम्हारा ऑक्सीजन और यहाँ और एक ऑक्सीजन and when I say it is this is ester. Okay, तो एक तरफ है कीटोन और दूसरी तरफ है ईस्टर. ओके, हाँ ठीक है. तो देयर आर टू डिफरेंट. ओके, सगळं स्लाइड दिसते का? स्लाइड दिसते? अब दिख रही है? नो. हो सर. आली ना? हाँ हाँ हाँ. हो आली सर. Okay. So you can see there are two different carbonyl. I was saying that is the one is the ester carbonyl. Okay. हा कीटो कार्बोनिल आणि हा इकडे ईस्टर कार्बोनिल. Okay, but you can see only this carbonyl, that is a keto carbonyl, get reduced. Okay, so मतलब वो ईस्टर कार्बोनिल को छूता नहीं है. Okay, so you have to remember. Yeah, so you have to remember that it only reduces the keto carbonyl, not the ester carbonyl. Okay, that's why it is known as your mild reducing agent. Okay, so ये mild reducing agent है. And then we'll go to the next example. You can see here there is a double bond. Okay, and you can see there is a one more here, two functional group, but it reduces only carbonyl. Okay, it doesn't reduces the double bond. And then we see the next example. You can see here a carbon nitrogen triple bond and there is a aldehyde group. So it reduces only
aldehyde group. All the starting material, you can see there are two functional group. Okay, सभी चारों एग्जाम्पल में दो फंक्शनल ग्रुप है. हॅलो हॅलो हा. मी जे मार्किंग करतो तुम्हाला दिसतंय का मार्किंग? हा. तर तुम्ही यू कॅन सी ऑल द स्टार्टिंग मटेरियल देर आर टू फंक्शनल ग्रुप. ओके, लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रेड्यूस हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में कीटो है, ईस्टर है, लेकिन रेड्यूस कौन सा हो रहा है? कीटो हो रहा है. सेकंड एग्जांपल में अल्कीन है, अल्डिहाइड है. CHO इज नथिंग बट अल्डिहाइड. ओके, सो अल्डिहाइड हमेशा क्या देता है? कौन बोलेगा अल्डिहाइड क्या देता है आफ्टर रिडक्शन? अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल. यू शुड बी मोर प्रिसाइज. प्राइमरी अल्कोहल. ओके, हा कोण आहे? पवन अण्णासाहेब बिथरे. And in the third example, you can see there is a CN. CN is nothing but a cyanide group. Okay. Cyanide मतलब C triple bond N. Okay. And there is another functional group that is a aldehyde. So again aldehyde get reduced. Aldehyde reduce होके क्या मिल रहा है हमें? Primary alcohol. And the fourth example, हाँ. And fourth example में क्या है? नाइट्रो ग्रुप है and there is a aldehyde group. And again nitro group remain as it is and the aldehyde changes to primary alcohol. Okay. हाँ, तो that is the key point. मतलब तुम्हें ये देखना है. That's why we called this as a mild reducing agent. इसको क्या बोलते हैं? We called it a mild reducing agent. अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या करेगा? सबको रिड्यूस करेगा वो. Okay. So when we see the lithium aluminum hydride, we will get the idea. तो फिलहाल यहाँ देखो आप चार एग्जाम्पल में सिर्फ it is reducing the special functional group. Okay, not the all functional group. And you can see keto हमेशा क्या देता है? Can anyone tell me? Ketone after reduction they give secondary alcohol. Very good, secondary alcohol. Okay. Wow, very nice. good. Okay, now we will go for the reduction of ozonide. अपन काल ozonide पाहिलं होतं. Ozonide बनाने के लिए कौन सा reagent लगता है? Ozone. Very good. Okay, ozone. Okay, so ozone will give ozonide. आणि ozonide आपण काल पाहिलं होतं. Ozonide when it react with sodium borohydride. आपण काल reagent पाहिलं होतं. Reaction पाहिली होती. That reaction is known as, जेव्हा ओझोनला आपण रिॲक्ट करतो सोडियम बोरोहायड्राइडला, त्याला काय म्हणतात त्या रिएक्शनला? तुम्हाला विचारलं होतं तनय, शब्दाचा अर्थ. क्लिवेज. हा, तर कोणती क्लिवेज आहे ती? कोणती क्लिवेज आहे? आवाज ब्रेक होता. आपण पाहिलं त्या क्लिवेजला म्हणतात रिडक्टिव्ह क्लिवेज और इट इज नोन एज. हा, कारण रिडक्टिव्ह का? कारण आय एम युझिंग अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, कळलं आता? तर आता इकडे सोडियम बोरोहाइड रिएजंट आलेला आहे. तर दॅट इज द रिझन आय एम सेइंग इज अ रिडक्टिव क्लीवेज. ओजोन को ब्रेक कर देता है. एंड आई एम गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल. आई एम गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल. यू कैन सी दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. Okay, so that is the speciality. And now we will see the special example, that is a reduction of azides. Okay, अब azide मतलब क्या है? Azide I will just draw here. Azide क्या है? So azide is nothing but a nitrogen triple bond. राहुल पूछ रहा था नाइट्रोजन क्या है?
So this is nothing but a nitrogen triple bonded compound. Triple bond. And here it is R. ठीक है. So R CH2 and triple bond N triple bond N. Okay. So this is nothing but your sorry एक मिनट ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये एक मिनट ओके ओके अभी दिख रहे सबको N3 मतलब क्या है N3 is nothing but azide. Okay, so N3 is nothing but azide and azide is actually azides. हाँ, azides are very important compound and they are one of the very important heterocyclic compound. Okay, मतलब heterocycle जब hetero क्यों बोलते हैं उसको because hetero atom है ना. Okay, other than carbon all compounds are known as hetero compound. Okay, so it is a hetero compound because it contains nitrogen.